హలో నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అండ్ టుడేస్ వీడియో వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా, బ్యూటిఫుల్ ఎలిఫెంట్ స్ట్రింగ్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ వుడెన్ బీడ్స్ అండి, కలర్ఫుల్ వుడెన్ బీడ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వుడెన్ ఎలిఫెంట్ షేప్స్ అండి ఇవి. అండ్ నేను ఈ టూ వచ్చేసి మైకల్ స్టోర్స్లో తీసుకున్నాను. అండ్ దీంట్లో 5 పీసెస్ ఉంటాయండి ఒక్కొక్క ప్యాకెట్లో. సో నేను 2 ప్యాకెట్స్ యూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయండి, షేప్స్ తిన్నగానే ఉంటాయి. సో 5 పీసెస్ వస్తాయి మొత్తం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బుక్ అండి. ఈ బుక్ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చూపించాను. ఇది డిజైనర్ పేపర్ బుక్ అండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను వాల్మార్ట్లో తీసుకున్నాను. సో దీని లోపల ఈ పైన కనిపించే డిజైన్ పేపర్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. సో ఇవండి మెయిన్ థింగ్స్ మనకు కావాల్సినవి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఒక పేపర్ తీసుకున్నానండి, డిజైన్ పేపర్ తీసుకొని ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ని షేప్ తీసుకుంటున్నానండి పెన్తో. సో పెన్తో ఇలా షేప్ చేసుకోవాలి పేపర్ మీద. ఇలా షేప్ చేసుకున్న తర్వాత నేను సిజర్స్తో కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఎలిఫెంట్ షేప్ని. సో చూసారు కదా, ఇలా ఎలిఫెంట్ షేప్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత వుడ్ ఎలిఫెంట్ మీద పెట్టి స్టిక్ చేసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ గమ్తో స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఐని హోల్ చేసుకుంటున్నానండి. ఆల్రెడీ హోల్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ లైన్ ఆల్రెడీ వుడ్ మీద ఒక లైన్ ఉంది. సో దాన్ని నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను. అండ్ రిమైనింగ్ ఎలిఫెంట్స్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్కి 5 ఎలిఫెంట్స్ని తీసుకుంటున్నాను. మీకు లెంత్ని బట్టి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక థ్రెడ్ ఆర్ ఊల్ తీసుకోవచ్చండి. మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది తీసుకోండి. అండ్ ఈ సర్కిల్ వచ్చేసి మనం స్ట్రింగ్స్ని ఈజీగా గోడకి హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని నేను ఈ సర్కిల్స్ తీసుకున్నానండి. ఈ సర్కిల్ని మనం ఊల్తో టై చేసుకుంటున్నాము. సో ఈ రింగ్ వచ్చేసి నేను ఎక్కడా తీసుకోలేదండి. మన దగ్గర డెకరేటివ్ స్టఫ్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిల్లో ఉంటే నేను తీసుకున్నానండి. వాల్కి హ్యాంగ్ చేసే ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా డెకరేటివ్ స్టఫ్లో, సో దానిలోంచి తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఊలెన్ ఎడ్జ్ని ఫెవికాల్తో ఇలా షార్ప్ చేసుకుంటున్నానండి. సో దట్ బీడ్స్ చాలా ఈజీగా ఎక్కుతాయి అన్నమాట. వీడియోలో చూసారు కదా, ఆ షార్ప్గా ఉండడం వల్ల బీడ్స్ చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు.
చూసారు కదా, ఇలా బీడ్స్‌ని ఎక్కించుకోవాలండి. నేను 11 బీడ్స్‌ని ఎక్కించుకున్నాను. అండ్ ఇలా ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఉలెన్ మీద ఎలిఫెంట్‌ని పెట్టి స్టిక్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను గ్లూ గన్‌తో స్టిక్ చేస్తున్నాను. సో, అగైన్ నేను ఇక్కడ బీడ్స్‌ని ఎక్కించుకుంటున్నాను. ఇలా వన్ ఆఫ్టర్ వన్ స్టిక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి నేను సెకండ్ ఎలిఫెంట్‌ని ఆపోజిట్ ఫేసింగ్‌లో పెడుతున్నానండి. మీకు కావాలనుకుంటే మీరు అన్నీ ఒకటే ఫేసింగ్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. సో, ఫైనల్‌గా ఈ స్ట్రింగ్ ఎండ్‌ని నేను బెల్‌తో ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఫైనల్ లుక్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలిఫెంట్ స్ట్రింగ్స్‌ని. అండ్ ఇవి మనం డోర్‌కి బోత్ సైడ్స్‌ని హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు వీడియో బిగినింగ్‌లో చూపించినట్టుగా. అండ్ అలాగే మనం ఫెస్టివల్స్ ఆర్ ఎనీ అకేషన్స్‌కి మనము డెకరేషన్‌లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్ట్రింగ్స్‌ని. హోప్ నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ అలాగే నా ఛానల్ని మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను ఫర్దర్గా చేసే వీడియోస్ మీ దాకా ఈజీగా చేరుకుంటాయి. Thanks for watching. See you in next video. Take care. Bye bye.